Hello friends, welcome to my channel. My channel aims at providing NEET biology coaching. ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ബയോളജി കോച്ചിങ് ഫ്രീയിൽ കിട്ടും. +1 +2 ബയോളജി കണ്ടന്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ഈ ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് തുടങ്ങാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് happens in green plants. Photosynthesis is the mechanism by which green plants they produce glucose. So glucose is the food that we consume, which the animals consume. Photosynthesis വഴിയാണ് green plants എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ്. And photosynthesis consists of two things, that is two reactions, light reaction and dark reaction. Photosynthesis le കാണുന്നത് രണ്ട് reactions ആണ്, light reactions and dark reaction. Light reaction is a fast reaction. Light reaction sunlight use ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു reaction ആണ്, and it is a fast reaction. And dark reaction is a slow reaction. Dark reaction is a slow reaction, so it controls photosynthesis. A slow reaction controls photosynthesis. So the rate of photosynthesis depends on the dark reaction. Photosynthesis consists of two reactions, light reaction and dark reaction. Light reaction is fast and dark reaction is slow. So photosynthesis എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ലീഫിൽ നടക്കുന്നത്. ലീഫിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം സെൽസ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ പറയും മീസോഫിൽ സെൽസ്. So these mesophil cells they contain chloroplast, and inside the organelle chloroplast photosynthesis is taking place. So ഈ mesophil cellsന്റെ അകത്ത് chloroplast എന്ന ഒരു organelle ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് ഈ photosynthesis എന്ന process നടക്കുന്നത്. So photosynthesis consists of two steps, light reaction and dark reaction. Light reaction takes place in the thylakoid membrane of chloroplast. Light reaction എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് അകത്ത്. ആ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനിലാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ റിക്വയർസ് സൺലൈറ്റ്. നൗ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സ്ട്രോമ ഓഫ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. രണ്ടും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്താണ് നടക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനിൽ, ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്ട്രോമയിൽ. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിൽ നോക്കാം. വി വിൽ സീ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നൗ ലെറ്റ് us see ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്? സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് അകത്ത് പിഗ്മെന്റ്സ് വേണം. വാട്ട് ഈസ് എ പിഗ്മെന്റ്? പിഗ്മെന്റ് is a chemical compound which absorbs light at fixed wavelength. സൺലൈറ്റിനെ ഫിക്സഡ് വേവ്ലെങ്ത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ആണ് പിഗ്മെന്റ്. What is pigment? It is a chemical compound which absorbs sunlight at fixed wavelength. It is a pigment is a chemical compound which absorbs sunlight at fixed wavelength, and this pigment it excites a electron. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പിഗ്മെന്റ് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ പിഗ്മെന്റ്, സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അത് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ആകും. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. It will release energy. So a pigment, it is a chemical compound which absorbs light at fixed wavelength, and also it excites a electron. This exciting of electron, it releases energy. ഈ ഇലക്ട്രോൺ പിഗ്മെന്റിനെ അകത്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. സോ പിഗ്മെന്റിന് കളർ മാത്രമല്ല, പിഗ്മെന്റ് ഗിവ്സ് കളർ ടു ദ leaf. Not only it gives color to the leaf, but it is a chemical compound which absorbs sunlight at fixed wavelength and excites an electron and releases energy. So നമുക്ക് types of pigments നോക്കാം. എത്ര തരം പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ഫസ്റ്റ് വൺ is chlorophyll. Chlorophyll is of two types, chlorophyll A and chlorophyll B. And chlorophyll has which color? Green color. Green color ആണ് chlorophyll ഉള്ളത്. Xanthophyll yellow color.
Next pigment is xanthophyll, which has yellow color. And next one is carotenoid. Carotenoid has orange color. So there are three kinds of pigments. Chlorophyll. Chlorophyll is of two types, chlorophyll A and B, and it has green color. Xanthophyll has yellow color. Carotenoid has orange color. Photosynthesis രണ്ട് reactions ഉണ്ട്, light reactions, dark reactions. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ light reaction എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. So light reaction, it is a photochemical phase. Light reaction എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് photochemical phase because it is using light energy. In a light reaction, a pigment, it absorbs what? Sunlight falls on the pigment. Sunlight or photon, it falls on the pigment. Pigment absorbs this energy. Each pigment has a fixed wavelength. So a pigment will absorb sunlight at fixed wavelength and it will excite an electron. Exciting this electron releases energy. Exciting of this electron, it releases energy. And this energy, it is used to break water. And it is also used to form NADPH and ATP, and oxygen is also formed as a byproduct. So light reaction is a photochemical phase in which a pigment, it absorbs light, a pigment, it absorbs sunlight and excites an electron. This pigment, after absorbing sunlight, it excites an electron. Or electron excited മുകളിലേക്ക് പോകും, and this electron, it releases energy. When it gets excited, ഈ electron excite ആകുമ്പോൾ ഇത് energy release ചെയ്യും. ഈ energy നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We are using it to break water. So breakage of water, it is known as photolysis. Water break ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയും photolysis, and this energy is also used to form NADPH and ATP, and oxygen is formed as a byproduct by breaking water. So എന്താണ് നടക്കുന്നത്? Light reaction is a photochemical phase. അതിൽ ഈ pigments sunlight absorb ചെയ്യും ഒരു ഫിക്സഡ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ, എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. ഈ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ്, ഇത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ആ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോലൈസിസ്. സെക്കൻഡ് വൺ NADPH and ATP is formed by using this energy. എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് NADPH ATP ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിജൻ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാം. സോ ദർ ആർ 4 types of pigments. 4 തരം പിഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ എ. ദ കളർ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഈസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളർ. Chlorophyll B, ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ. ആൻഡ് carotenoids, the color is yellow orange. Carotenoids is present in carrot. Xanthophyll കളറാണ് യെല്ലോ. So once again we will see chlorophyll A. Chlorophyll A, the color is blue green. Then there is chlorophyll B, the color is green yellow. Carotenoids color is yellow orange. Xanthophyll കളറാണ് യെല്ലോ. Xanthophyll, fucoxanthin and a brown algae, it is present. Xanthophyll is present in fucoxanthin, which is a brown alga. Brown algae il xanthophyll and a pigment ഉണ്ട്. Lutein xanthophyll present ആണ്. Lutein is found in maize ചോളം. അതിന് യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? xanthophyll. So there is a pigment called lutein which is present in maize and it contains xanthophyll. And again lutein is present in the eye, in the yellow spot. Okay, so there are 4 types of pigments involved in photosynthesis: chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids and xanthophyll. Chlorophyll A, it is blue green in color. Chlorophyll B, green yellow. Carotenoids yellow orange. Xanthophyll yellow. So xanthophyll is present in fucoxanthin. Fucoxanthin എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആണ്. പിന്നെ xanthophyll is present in lutein. Lutein നമുക്ക് മെയ്സിൽ കാണാം and it gives yellow color to the maize. പിന്നെ lutein കണ്ണിലുണ്ട്. കണ്ണിൽ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് lutein എന്ന പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ആണ് and it also contains xanthophyll. Friends, നമുക്കിനി സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. chlorophyll A. Chlorophyll A, it is water insoluble. Why it is water insoluble? Because it is a lipid. Chlorophyll A pigment, it is a lipid molecule, so it is water insoluble. Water insoluble ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ it is a lipid molecule. So chlorophyll A, ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. C55
H72O5N4Mg. So carbon atoms are 5, hydrogen 72, oxygen 5, nitrogen 4 and 1 magnesium. C55H2O5N4Mg. Magnesium is present at the center and it is connected to 4 nitrogen. And this structure altogether it is known as pyrrole. This structure is pyrrole. Magnesium center lana this structure I മുഴുവനായിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഹെഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതിനൊരു ടെയിൽ ഉണ്ട്. ഈ ഹെഡിനെ പറയുന്നതാണ് porphyrin head. This head is called porphyrin head. So headine nadukilladana magnesium. Magnesium is connected to 4 nitrogen and this structure is known as pyrrole. Appo 4 pyrroles aanu idilillathu ee structure illathu. So it is called as tetrapyrrole. Idana porphyrin head. Idine oru tail undu. Aa tail ne parayanayana peru phytol tail. So chlorophyll A pigment, it has 2 components, porphyrin head and phytol tail. Porphyrin head le 35 carbon atoms undu. So in the porphyrin head there are 35 carbon atoms and in the phytol tail there are 20 carbon atoms. Phytol tail ne agathe 20 carbon atoms. So all together there are 55 carbon atoms. Ningalku itre padikande avashyullu and you have to study only this much. So just go through this. Chlorophyll A le methane group aanu present. CH3 group is present. That methane group it is present in chlorophyll A. So in chlorophyll B ന്റെ structure നോക്കാം. ഇതിലെ chemical formula C55H70O6N4Mg. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. chlorophyll A ന്റെ structure compare ചെയ്യുമ്പോൾ chemical formula compare ചെയ്യുമ്പോൾ the one thing which is there is it is 2 hydrogen less. 2 hydrogen കുറവാണ് ഇതിൽ chlorophyll B യിൽ and 1 oxygen more. ഒരു ഓക്സിജന്റെ നമ്പർ കൂടുതലാണ്. So C55H70O6N4Mg. This is the structure of chemical formula of chlorophyll B. ഒരു ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഒരു സാധാരണ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഫോർമുലയാണ് C6H12O6. Number of carbon atom and oxygen atom is same in a normal molecule. Carbon and oxygen atoms, it is same in a normal molecule. Whereas in a lipid molecule, the number of carbon atoms is very much than an oxygen molecule. Oxygen atom. Oxygen atom ne kaate numbers koodalaayirikkum carbon atom. The difference will be very much. For example, namakku chlorophyll B le nokam. Carbon atoms aanu 55, pinne oxygen atoms 6. So you can see the difference. Carbon atoms 55 ആണ്, oxygen atoms 6 ഉള്ളൂ. So this is a lipid molecule, chlorophyll B. Similarly, chlorophyll A was also like that. So the number of in lipid molecule, the number of carbon atoms will be more than the oxygen atoms.